Now we are going to see methods. Methods are nothing but the member functions of a class. Methods are nothing but the member functions of a class. So there are two steps to do a method. One is method definition, one is method declaration, and then the definition. Okay, either you can declare a method and define that itself. This is what the representation here. So a method contains a name. Okay, a member function contains a name, and in that name you have to give the any name with the small letter. Okay, the method name should be start with a small letter, and all the cases should be with a small letter, and it can contain any data type. It can contain any data type. We know all the data type, that is void, int, float, double, every data type you have, and any data type you can mention over here. Based upon the return type of your method, you are going to mention here the data type. This data type represent the data type of the value what you are going to return over here, and inside this you are giving the return type of the method followed by the method name and followed by the parameter list. You are going to pass certain parameters. If you are not having any parameters, just open the bracket and close it. Okay, and inside this you can write any statement, and the last statement you can return any value. So what the value you are going to return, okay, what is the value you are going to return should match the data type what you have given over here. Okay, so what are the components? Type represent the type of values returned by the method, and if you are not going to return any value, then that should be in a void. The return type should be void. Okay, next, second one is name. Name is the name of the method. Name is the name of the method. And the third one is the parameter list. Parameter list is the sequence of type identifier list which is being provided inside this brackets. Okay, what you are going to pass from the main function. Okay, what you are going to pass from the main. And the return value is nothing but it indicates what value is returned by the method. Now, an example. Class box. Box is the class. Inside that class I have created 3 member variables. It is called as member variable. Okay, it is called as member variable. Member variables. Okay, and the next one is here you are going to give here a method. Okay, it is the method what you have done. Okay, here it is the method, and you have not passed any arguments over here. நீங்கள் ஆர்குமெண்ட்ஸ் எதுவுமே இங்கே பாஸ் பண்ணல. ஜஸ்ட் என்ன பண்ணியிருக்கீங்க, return type is void, so it is not going to return anything. Just you are going to create a name. This is the name of the thing. Okay, this is the name of that particular method. Volume is the name of the method. Okay, system dot inside that method I have printed 2 statements. One is volume is, and I have printed the calculation of bit height and depth. Seeing to this parameterized method. What is parameterized method means? You are going to pass parameters into this. That is, if you create a method like this, if you create a method like this, then it is called as parameters without any method. Okay, method without any parameters. And but if you are creating like this, okay, if you are creating like this, it is the method with parameter. So definitely you are going to pass a parameter over here. Okay, now I'll show you a thing. Now here in this case, this is the method declaration. So how you are going to declare a method?
public, it is access specifier what you are going to give. I will tell you afterwards what is this access specifier. Now you are going to give here the return type. Int is the return type, sum is the method name, and this is the parameter list. If you are not going to give any parameter, then leave it. And after that you will be opening the closing bracket and the open curly bracket, close the bracket. And inside this you can give any number of statements. Example, if you go with this class addition, and you have public static void main string args of. Now this is itself a method. Main is also a method. Okay, this method contains arguments. These are the parameters. Okay, these are all the parameters, and since it doesn't return any value, you have given here as void. Now inside this, what you have done, you have called a method called add. So I have to create a method called add. Here I have created a method called add. இந்த பப்ளிக்கும் ஸ்டாட்டிக்கும் நான் அடுத்தடுத்த கிளாஸ்ல நான் என்னன்னு சொல்றேன். இப்போதைக்கு ஆட்னு மட்டும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. இது வேண்டானாலும் you can take it like this. You can have it like this. Okay, int add. Now int is the return type. Okay, add is the name of the method, and you have passed two parameters. அந்த பேராமீட்டர்ஸ்க்கு உள்ள என்ன பண்றேன், n1 plus n2 என்ன பேராமீட்டரை நான் பாஸ் பண்றேனோ அந்த பேராமீட்டரை ஆட் பண்றேன், அதை ரிட்டர்ன் பண்றேன். ரிட்டர்ன் பண்றது எப்பவும் என்னவா இருக்கணும், இந்த எஸ்ஸோட டேட்டா டைப்பும் இந்த ரிட்டர்ன் டேட்டா டைப்பும் ஒன்று போல இருக்கணும். ஸோ எஸ்ஸோட டேட்டா டைப், அதனால நான் இங்கே என்னன்னு கொடுக்குறேன், இன்டிஜர் வேல்யூ. இங்கே நான் ஃப்ளோட்டுன்னு கொடுத்துட்டு இங்கே இன்ட்டு கொடுத்தேன்னா அது ஒர்க் ஆகாது. அண்ட் தீஸ் ஆர் கால்ட் அஸ் ஃபார்மல் பேராமீட்டர்ஸ். These are called as actual parameters. நீ என்ன வேல்யூ பாஸ் பண்றியோ they are called as actual parameters. ஓகே, அப்போ இங்க என்ன வேல்யூ பாஸ் ஆகும், 19ம் 5ம் இங்க பாஸ் ஆகும். ஏக்கு 19 வச்சிருக்கேன், பிக்கு 5 வச்சிருக்கேன். அப்போ இந்த n1க்கு நேரா 19 வரும், இந்த n2க்கு நேரா 5 வரும். அப்போ n1 plus n2 19 plus 5 என்னது, உங்களுக்கு என்ன வேல்யூவோ 24ங்கிறது எங்க சேவ் ஆகும், எஸ்ல சேவ் ஆகும். அப்போ இந்த 24 இங்க இருந்து ரிட்டர்ன் பண்றேன். இங்க இருந்து ரிட்டர்ன் பண்ணோம்னா இங்க இருந்து எங்க போகும்னா இந்த சிக்குள்ள போய் சேவ் ஆகும். அப்போ சியை பிரிண்ட் ஆகும்போது ஒர்க் ஆகும். திஸ் இஸ் வாட் ஹேப்பன். எப்பவுமே ஒரு கால் ஃபங்க்ஷன் கால் என்ன ஆகும், வாய்ட் மெயின் ஆரம்பிச்ச உடனே இங்க வரும், ஏக்கு வேல்யூ பண்ணும், பிக்கு வேல்யூ பண்ணும், இன்ட்டு சி இஸ் ஈக்குவல் டு ஆட் ஆஃப் அப்படின்னு பார்க்கும். ஆட் ஆஃப்னா என்ன, ஜென்ரலா இந்த மாதிரி ஒரு வேல்யூ ஒரு பேர் கொடுத்து அந்த பேர்ல இருந்து இப்படி போகுது அப்படின்னா அதுக்கு என்ன மீனிங்னா மெத்தடை கால் பண்ணுதுன்னு அர்த்தம். அப்ப மெத்தட கால் பண்ணாலும் இங்க இருந்து டைரக்டா ப்ரோக்ராம் எக்ஸிகியூஷன் எங்க போயிடும்னா டைரக்டா எங்க வந்துடும், இங்க வந்துடும். இங்க வந்து டேட்டா டைப்பை வெரிஃபை பண்ணும். இங்க இருக்கிற டேட்டா டைப் ஏயும் பியும் என்ன டேட்டா டைப் அதே தான், இங்க என்ன டேட்டா டைப் பாஸ் பண்றோமோ அதே பாஸ் பண்ணியிருக்கோம். அப்ப இதுதான் மெத்தட். உள்ள வரும், இந்த வேல்யூவோட வரும், வேல்யூவை இங்க சேவ் பண்ணும். சேவ் பண்ணிட்டு ரிட்டர்ன் பண்ணோன்னா நேரா எங்க இருந்து விட்டச்சோ அந்த இடத்துக்கு வந்து நிற்கும். ஸோ ஸ்ட்ரைட் ஹியர் and it saves the value here and prints. This is what the thing for method. Okay, மெத்தடுங்கிறது என்னன்னா ஃபங்க்ஷன் காலை தான் இங்க சொல்லியிருக்காங்க. சி ப்ரோக்ராம்ல you might have studied function call. That is what being defined here. Okay, this is called as a method. Okay, இப்போ மெத்தட் ஓவர்லோடிங்னா என்ன அப்படின்னா, மெத்தட் ஓவர்லோடிங் அப்படிங்கிறது என்னன்னா, கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஓவர்லோடிங்ல நீங்க பார்த்த மாதிரி எத்தனை கன்ஸ்ட்ரக்டர் நீங்க வச்சிருக்கீங்களோ அதன்படி நீங்க இது பண்ணலாம். ஓகேயா,